Hi, Brett. Hello. Bună seara tuturor, bine ați venit. Hi, Brett. It's nice to Hello. see you tonight with us. Good to be here. Good to be here. How are you? Doing well, thank you. Happy to be here. Amazing. I would just ask if everyone is here now, if everyone can hear us. Ne puteți confirma dacă ne auziți, dacă toată lumea a ajuns? Putem începe? Perfect. So they are able to hear us. I will just do a quick introduction. Nicole will help us with the translation for the first half of the training. So she will translate to Romania for the people who do not understand English, and we will record this training. So we will have other people who will see this training after in a reply. Deci, bună seara, bine ați venit! În seara aceasta vom face un training despre mașina Puritii. Brett este directorul care ne va prezenta și ne va face acest training în această seară, ne va da toate informațiile necesare. Știu că aveați niște întrebări la început, i le-am trimis deja să se pregătească să poată răspunde la ele sau să organizeze trainingul în așa fel încât să vă dea toate informațiile necesare. Dacă la sfârșitul trainingului observați că mai sunt întrebări sau sunt informații pe care nu le-ați primit sau nu sunt clare, nu ezitați să ne scrieți sau să scrieți în chat sau să ne spuneți, iar noi vom răspunde cu mare drag. Nicole ne va ajuta în seara aceasta pentru traducere. Ea va traduce prima parte a trainingului. Iar după aia voi prelua eu ștafeta, cum s-ar spune. Perfect. We are ready to start then. Okay, wonderful. Thank you for helping Nicole with the translation. You're very tonight. welcome. Hi there. I'm sorry. I just had today. It's a difficult day, like challenges with technologies, but I'm here for you guys. Thank you so much for taking the time. Perfect. Let's do it. Wonderful. Well, as I only caught some of the introduction because I only speak Spanish, and it's kind of close to Romanian, but not close enough. So I understand maybe a third of that, but zice că înțelege, Brett zice că înțelege un pic din introducere pentru că vorbește un pic spaniolă, înțelege doar o parte mică din ce am vorbit noi în română, dar oricum. But I'll introduce myself again if need be. I'm Brett West, Director of Research, Senior Director of Research. Mă voi prezenta din nou, sunt Brett West, sunt cercetătorul șef. And I've been doing work with the new age companies. You know, we merged together, several of us, but I've been working in this field of health and, you know, natural products that we have for about 25 years. Și deși lucrez în această companie de mai puțin timp, sunt în acest domeniu de sănătate și cercetări în sănătate de mai bine de 25 de ani. And before I began working in the industry and business, I was studying at the University of Arizona in the United States. Și înainte ca să încep a face cercetările, de fapt am studiat la Universitatea din Arizona, din Statele Unite. I had attended another university before and graduated from that one, and then I had enrolled at the University of Arizona for a graduate program in pharmacology and toxicology. Înainte de aceasta am avut o altă facultate pe care am absolvit-o și ulterior m-am enrolat, deci m-am înscris la facultate din Arizona pentru a-mi lua licența în farmacologie și toxicology. Medicină. Toxicologie. Thank you. That's all right. And part of that program I was in, because of the toxicology side, I had received a grant from the United States government. Și considerând interesul meu în această parte, am primit și un grant din partea Guvernului Statelor Unite. And under that grant, I was supposed to do research on lung protection. Și în cadrul acestui grant trebuia să fac o cercetare. Can you say it again? What kind of research?
research in respiratory or protection of the lungs. Lungs, got it. Și în cadrul acestui grant mi-am asumat faptul că voi face cercetare în probleme de respirație și sănătatea plămânilor. And I actually did research on evaluating the efficacy of certain air filtration systems. Și eu mi-am propus mai în detaliat să cercetez eficiența și eficacitatea anumitor mașinării de purificare a aerului. And so when RX and Morinda and New Age all merged together, my boss Deanna Latson asked who in our research group understands this type of thing with the air filtration. Și atunci când companiile noastre au făcut această fuziune, deci RX, Morinda și New Age, Diana Latson, cercetătoarea șefă, cea mai mare, a întrebat cine dintre cercetătorii noștri au specializare și înțelege bine cum funcționează această linie, această nișă. So I very shyly raised my hand and said, I've done a little bit of work in that area. So. Și foarte modest și rușinos am ridicat puțin mâna și am zis că eu am făcut un pic de cercetare în acest domeniu. So she said, okay, you get to do the training now. So. Și ea a zis că ok, atunci tu ești responsabil să faci toate trainingurile. So I'm familiar with this type of system and why it is important for our health. Cunosc foarte bine aceste sisteme de filtrare și de ce acestea funcționează. So I do have a presentation I will share with you, and I apologize, Nicole, if I vary a little off of the slides. Ok, deci are o prezentare PowerPoint pentru noi și urmează să ne prezinte. But let me share that with you. But before I do that, I want you to know that I am not in my laboratory today. Dar înainte ca să încep să distribui informația dată cu voi, vreau să menționez că eu nu sunt în laboratorul meu astăzi. I am in my home right now. Sunt acasă, în casa mea. And the reason is because I want to be able to show you the air filter. Și motivul pentru care sunt acasă pentru voi astăzi este pentru că am vrut să vă arăt acest filtru în persoană. That's amazing. Thank you. So during the presentation, I will sometimes move the camera over here and then I will show you how this thing works. Sounds good. Și în timpul prezentării va mișca camera pentru a ne arăta cum funcționează acest aparat minunat. Okay. So let me share my screen and then I will voi începe prin a-mi partaja ecranul. Yeah, let me see if I can do that. If it'll allow me to. Verific dacă pot să o fac. Okay, let me try again here. Okay. It for some reason will not allow me to share that. So. Oana, poți să-i dai puteri de host sau co-host sau orice îl lasă. Yeah. Oh, there we go. Yes, it should be good now. Perfect. Thank you. Mulțumesc. Takes a little bit of time for me. Okay. So hopefully you can see this here. Yes, you do. We breathe a lot. That's, of course, that's how we live. Sper că vedeți ecranul. Noi respirăm foarte mult. De fapt, în esență, asta e felul în care trăim. And it's estimated that we inhale about 20,000 times every day. Estimativ inspirăm de 20.000 de ori în fiecare zi. And we often, don't think about what we're inhaling. Dar de obicei noi nu ne gândim ce fel de aer inspirăm. Maybe sometimes we think if we can smell something very strongly, we might think about that. Doar în momentul în care simțim un miros mai puternic, începem să ne gândim ce fel de aer respirăm. But there are many things that we cannot smell or see that we are breathing into our lungs. Dar este o multitudine de lucruri pe care noi nu le putem simți, nu le putem vedea, dar care intră în plămânii noștri. A lot of the air pollution that we talk about in the world is not something that you can always see. Cea mai mare parte din poluarea aerului din lume e o chestie pe care noi nu o putem vedea. And to be honest with you, a lot of the deaths that occur in the world are due to bad air quality. Și în toată onestitatea, o mare parte din decesele care se întâmplă de-a lungul globul pământesc sunt din cauza calității aerului. And this is well documented by many international and national organizations. Și acest lucru, de fapt, este documentat statistic de foarte multe guverne și instituții, atât naționale cât și internaționale.
So this affects everybody from the babies that have inside the mother that are growing to people who are older. Acest lucru afectează în realitate pe toți, chiar inclusiv și bebelușii nenăscuți până la persoanele în vârstă. And here's some figures that have been produced by research organizations. Let's talk about Europe right now. There's millions around the world, but let's talk about just Europe. Și acum vreau să vă prezint unele din aceste cifre. La moment voi vorbi doar despre Europa, deși cifre sunt disponibile inclusiv internaționale. It's estimated that about 500,000 people died in the year 2019 from indoor and outdoor air pollution. A fost estimat că doar în 2019 peste 500,000 de oameni au murit din cauza calității și poluării aerului atât pe interior cât și exterior. Deci din casă și afară. Now, many people think that it's related only to cancer, and that's not always the case. Majoritatea dintre noi deseori ne gândim că e legată de cancer, dar nu, în realitate nu este acesta cazul. Poor air quality or polluted air can have a negative impact on our cardiovascular system, our heart and our blood vessels. Pentru că calitatea aerului influențează negativ asupra sănătății sistemului cardiovascular, cum este inima. And it can have a negative effect on our immune system as well. Și poate avea efect negativ inclusiv asupra sistemului imunitar. So these are some of the reasons why so many people can die from bad air quality. Și acestea sunt doar puține dintre motivele din care oamenii mor din cauza calității proaste a aerului. So we often think of pollution as being outside our home, that we can go see when we're near a factory. Deseori ne gândim că poluarea este doar în exterior când mergem în apropierea unei fabrici. But there's a lot inside our homes that can also impact our health. Dar sunt o multitudine de chestii și în interiorul casei care ne afectează sănătatea. So there could be wood burning or coal stoves in our homes. Deci pot fi arderea lemnelor sau a cărbunelor în interiorul casei. Chemical cleaners or paints. De soluții de curățare sau vopsire chimice. And these kinds of things that are in our home that get into the air have been blamed for over 2 million deaths all worldwide in 2019. Și toate aceste elemente incluse în soluțiile despre care v-am vorbit sunt responsabile de moartea a 2,3 milioane de decesuri doar în 2019. So of all those global deaths, approximately 1/3 is due to indoor air problems. Deci acele decese sunt o treime din ele sunt din cauza calității aerului din interiorul casei. So I mentioned a couple things such as the chemicals, and they contain something called VOCs in English at least. Vorbeam despre chimicate, unul dintre ele conține VOC, ce ar fi compuși organici volatili. Oh, thank you. You translate them. Thank you. All the organic compounds. You're welcome. Anytime. We also have dust and bacteria. Avem praf și bacterii. Smoke and pet dander or pet hair. Fum, păr și mătreață de la animale de companie. So there's a lot of different kinds of things that can be in the air in our home that can create problems for our lungs. Deci sunt o multitudine de lucruri în interiorul, în aerul din interiorul casei noastre care ne afectează sănătatea plămânilor. And it can not only cause problems for our lungs, but some of those things can make their way into the bloodstream and go throughout the whole body. Doar că problema nu se limitează doar la plămâni, dar aceste impurități pot ajunge inclusiv în sistemul cardiovascular, în sânge. Now, even with the big air pollution problems around the world, often the air inside our homes is more polluted than outside. Și deși populația se orientează maxim la poluarea din exterior, de fapt cel mai mult rău ne face calitatea aerului din interiorul casei noastre. And the reason for this is because we often close the windows, we close the doors, and we keep it all inside and don't vent it very often. Și motivul pentru aceasta este faptul că noi ținem ușile închise, ferestrele închise, nu ventilăm suficient și menținem toate bucuriile astea în interior. And this is especially true in the winter and in the summer when it's either really cold outside or very hot outside. Și mai ales acest lucru este adevărat în sezonul de iarnă sau de vară, când vrem să închidem ferestre pentru a menține căldura iarna sau răcoarea vara.
Okay, and why is this a problem? It's because we spend 90% of our time inside. De ce calitatea aerului din interior este atât de importantă? Pentru că 90% din timpul nostru noi îl petrecem în interiorul casei. Okay. I think what I've shared so far, everybody kind of understands. I think that most people understand this. Deci cred că ce v-am împărtășit până acum este pe înțelesul tuturor. So I'm going to talk a little bit more at some risks that maybe not everybody thinks about. Dar vreau să vă vorbesc despre unele riscuri care foarte mulți nu ne gândim la ele. So with pregnant women, poor air quality from the environment is a cause of premature death sometimes for the women and the babies. Calitatea proastă a aerului în cazul femeilor însărcinate este faptul că acesta este una dintre cauzele de top, cel mai des întâlnite, care duc la deces prematur. And I cite here the results of a study done in a nursery where the babies were being taken care of. Și citez aici rezultatele dintr-o maternitate, dintr-o maternitate. Citez aici rezultatele dintr-o maternitate. The mattresses in these babies' beds had more than 100 chemicals being emitted, meaning off-gassing from the mattresses. Deci însăși saltelele din aceste maternități eliminau peste 300 de tipuri de chimicate diferite. And you know, the outside air that was sampled near this nursery only had 2 chemicals that they could measure. So the babies were getting worse exposure from being inside than outside in this location. În același timp a fost testată calitatea aerului în afara acestei maternități și au fost depistate doar 2 tipuri de chimicate în aer. Deci ce vrem să vă arătăm este faptul că calitatea aerului din interior îi făcea mult mai mult rău decât calitatea aerului din exterior. Now I'm going to use a word, it's called formaldehyde. Voi folosi un cuvânt numit formaldehidă. And it is one that we sometimes think about, for preserving. If you've been to the university, and you have a frog in a biology class that's soaked in formaldehyde. Și deseori auzim despre acest produs chimic în momentul în care am fost la universitate și am văzut broscuțele alea conservate în forma lor. But it is used widely in building materials, in homes, and also in furniture to preserve the wood. Dar mai ales este foarte des folosit în materiale de construcție și mai ales în mobila pe care o avem în casă pentru a păstra lemnul. And it's also used to preserve fabrics that might be used in furniture and in insulation that's used in the walls of homes sometimes. La fel, acest produs poate fi găsit inclusiv în materialul din care este făcut mobila, precum și în insolațiile făcute pentru casă. Now, I didn't put this in the presentation, but I'm going to share an extra story with you. Deși nu am pus acest lucru în prezentare, vreau să vă mai împărtășesc încă o istorie cu voi. And it does not involve Romania, it involves China, though. Și deci nu implică România, dar implică China. And it's just an example of this formaldehyde problem. Și este doar un exemplu pentru a înțelege problema formaldehidei. So I had a former coworker who had moved to China. Am un fost angajat care s-a mutat în China. And she had moved into a new apartment building. Și s-a mutat într-un apartament, într-un bloc nou de apartamente. And the authorities there told everybody who had moved into this apartment that you must keep your windows open. Și autoritățile au spus toate persoanele care s-au mutat în acest bloc trebuie să țineți ferestrele deschise. Because they measured high formaldehyde levels from the building materials they used to make this new building. Pentru că i-au depistat prin măsurări un nivel foarte înalt de formaldehidă folosită în construcția acestui bloc. And because there's so many people there, it wasn't easy to move them all to a new building. Instead, they told them, open your windows and let it all vent out so you don't have a really big problem. They did have problems, but they tried, that was their solution. Pentru că era foarte multă lume de mutat, au zis că este mult mai ușor să le zică să deschidă ferestrele decât să-i mute într-o altă clădire. The problem is they would get hot in the summer and very cold in the winter. Problema era că era cald vara și frig iarna.
and they could still smell the formaldehyde. Și oricum simțeau mirosul de formaldehid în aer. So just an example. So I talked about it can impact not only the babies that are developing inside the mother, but also after they're born. Deci aerul prost poate afecta nu doar copiii, bebeluși în burtica mamei, dar inclusiv bebelușii născuți. Okay. And children, it can cause respiratory problems as well. Poate crea dificultăți și probleme respiratorii inclusiv la copii. Okay. As well as the elderly, can weaken their immune system as well. Inclusiv la persoanele în vârstă, scăzându-le și slăbindu-le sistemul imunitar. Okay. Now, I mentioned respiratory disease. I mentioned heart disease or cardiovascular disease already. Pentru probleme de sănătate am vorbit de cele respiratorii și cele cardiovasculare. And again, the World Health Organization estimates that there are millions of deaths due to these conditions from indoor air pollution. Și Organizația Internațională a Sănătății raportează faptul că vorbim despre milioane de oameni care au fost afectați, care au avut inclusiv atac cerebral vascular sau alte probleme de sănătate. Okay, and also, as we know, some places, the indoor air with COVID, there was problems because the air was not being adequately filtered. Și știm că din cauza COVID-ului, în foarte multe încăperi au fost mari dificultăți pentru că aerul nu era suficient curățit. In fact, there was a school in Germany, a school system in Germany at one time where they recommended opening all the windows up again to let the air out as kids started coming back to school because they were concerned about this. Și considerând acest lucru, era o școală în Germania care a recomandat ca toate ușile și ferestrele să fie deschise în timpul lecțiilor pentru a asigura o mai bună ventilare și a pune mai puțin risc copiii. Okay. So this is a statement from the World Health Organization, and it says that indoor air pollution is one of the greatest threats to human life. Aceasta este o afirmație făcută de Organizația Mondială a Sănătății, care zice că aerul poluat din interior este cel mai mare pericol pentru viața umană. Okay. I'm going to skip through some of this because we talked about a lot of these, but Nicole, if you wanted to pick a couple to share, these are short-term problems and there are long-term health problems from indoor air pollution. Pentru că am enumerat deja câteva, mă lasă să vă explic să vă enumer câteva din acestea. Vreau să înțelegem că sunt probleme pe termen scurt, cât și probleme pe termen lung. Pe termen scurt am avea iritația ochilor, nasului și gâtului, dureri de cap, amețeli, oboseală, probleme cu somnul, probleme reproductive, iar pe termen lung am avea reducerea nivelului de IQ, probleme respiratorii, astmă, grave probleme de inimă, sănătate proastă a ficatului, cancer, atac cerebral, vascular și deces. Yeah, and of course death is long term, no matter what. Okay. Now, sorry I didn't turn this into liters for the Romanian market, but we breathe a lot of air. We breathe a lot of air. A lot of air goes into our lungs in and out every day. You don't have to worry because I prepared and already did that in liters for you. Oh, okay. Deci, zicea că nu s-a pregătit în litri pentru noi, dar vrea să zică că respirăm foarte mult aer de-a lungul zilei. So we have the Puritii air purifiers that can help clean the air in our homes and give us that safe haven, that safe area from all of these things that could be in our home. Deci avem acest mecanism, acest aparat de purificare a aerului care face aerul din interiorul casei noastre mai sănătos. And I will tell you that this, you can breathe easy, it does work. It really works. Și datorită lui ajungi să respiri mai ușor pentru că, într-adevăr, cu certitudine funcționează. Okay. So here's a photo of it, and I'm going to, and I showed you a picture before, showed you through my camera before. I will show some more of that. Aceasta este o fotografie cum arată acest aparat și am să vă arăt pe parcurs în realitate aparatul de lângă mine. Okay, so I'm going to explain what this can do, and then I'll show you later how to change the filter, how to turn it on, everything like that. So.
Deci mai inițial am să vă explic cum exact funcționează și ulterior care sunt etapele și ce butoane puteți apăsa pe el. So as you see here that it can remove all of these things we talked about before, such as pet dander, hair, dust, pollen, pollutants, and even odors. Deci, așa cum am zis mai devreme, poate elimina lucruri precum mătreața de animale, păr, praf, polen, poluanți, inclusiv mirosuri. You may ask, well, what about odors? Why odors? Ați putea să mă întrebați de ce mirosurile, ce se întâmplă cu mirosurile? Because odors are basically chemicals, and they can either be negative chemicals or positive ones if we like certain smells, but they still travel through the air. They're chemicals that travel through the air. Și răspunsul este simplu, pentru că în momentul în care depistăm un miros, acel miros este de fapt elemente chimice care se mișcă cu fluxul aerului. Dacă mirosul este bun, e ceva care ne place, sau dacă mirosul este prost, cel mai probabil este un chimicat care ar putea să ne facă rău. So the Puritii air purifier removes up to 99.99% of microorganisms in the air. Filtrul nostru curăță din aer peste 99,99% dintre microorganismele din aer. And it removes the 99.99% of ultrafine airborne particulate matter. La fel, curăță 99,99% dintre elemente, particule ultrafine care se găsesc în aer. So this ultrafine particulate matter think of it like dust. It's a solid. Imaginați-vă că aceste particule ultrafine sunt ca și praful, sunt dure, dar ca și praful. But it's very, very, very small. Dar este foarte, foarte mic. And it's actually often more harmful than the larger dust particles. Și realitatea este că aceste particule mici sunt mult mai periculoase decât particulele mari. And they're down to, lower than 2.5 micrometers. Și sunt mai mici decât 2,5 micrometri. In fact, this filter will even filter down to 0.1 microns or micrometers. De fapt, puterea acestui filtru este să curețe elemente într-atât de mici decât de 0,1 microni. And these very small particles are the ones that cause the most problems for our health. Și aceste particule ultramici sunt cele care creează cel mai multe dificultăți de sănătate. They don't get caught by the filtering systems of our lungs as easily as the larger ones do. Pentru că nu pot fi prinse de către sistemele de filtrare din sistemul nostru respirator, așa cum ar fi cazul particulelor mai mari. And often these are the ones that are associated with the cardiovascular problems. Și deseori anume acestea sunt cele care sunt asociate cu problemele cardiovasculare. And the filter also significantly reduces the other pollutants such as the chemicals and the volatile organic compounds and more than that. Și acest filtru are puterea să reducă mai mult decât atât, inclusiv compuși organici volatili și alte elemente chimice mici. Okay, so this is what the insides look like. Așa arată filtrul pe interior. Okay, and I'm going to see if I can change this view here. Let me stop sharing for a moment. I'll show you some pictures here, and then I will stop sharing and then actually show you in real life. Vă mai arăt niște poze și ulterior vă voi arăta filtrul real. Okay, so just a little bit more here. This thing, I won't take it apart here, but in the very top, there's something called a negative ion generator. Nu voi deschide filtrul de lângă mine, dar vreau să vă zic că partea superioară acestuia este un buton care de fapt este un generator de ioni negativi în aer. What it does is when the air is filtered through this filter and then it comes out of the top where you see this, where this negative ion generator is, it will put a charge on those particles, an electrical charge. I'll let you translate now. Deci ceea ce face el în momentul în care aerul este eliminat, aerul filtrat iese din acest filtru, va fi ionizat, va fi încărcat negativ cu aceste particule ionice și eliminat în aer. And it makes it easier for those charged particles to be filtered out of the air. Și astfel este mai ușor ca aceste particule să fie ulterior filtrate din aer. So you have the
mechanical filters and the chemical filters, but then also some electrical, small amount of electrical filtration. Deci ceea ce obțineți prin acest filtru este atât un purificator mecanic, prin filtru propriu-zis, cât și unul electric, prin acești ioni negativi. Okay, now I'm going to stop sharing for a moment so I can see screen here. This way I can see better to show you this filtration unit. Ne va arăta filtrul său. And I'm going to walk over and set it up on something so you can see, and I might move this back a little more so you can see better. Deci voi face câteva mișcări ca să pot să vă arăt mai bine. Now again, I'm in my home. I've locked the door so my children don't come through while I'm trying to do this. Deci sunt acasă, am încuiat ușa ca să mă asigur că copiii mei nu dau buzna în momentul ce vă prezint acest aparat. Okay, so I will come over here and I'll show you some of the questions are about how heavy it is. Unele întrebări au fost cât de greu este ca și greutate. Now I can lift it up. It's not too terribly heavy. Eu îl pot ridica, nu este foarte greu. And I'm a 50-year-old man, so I'm not a really young, strong 21-year-old, so it's good enough for a 50-year-old to lift. Am 50 de ani, deci nu sunt un tânăr de 20 de ani super puternic și îl pot ridica oricum cu ușurință. Okay, so I'm going to lift it up on this stand here. Îl voi pune pe un suport. And show you the inside again, like we did. Și să vă arăt interiorul din nou. So there will be a words here that says open. Va fi un scris, o inscripție care zice deschide, open. And all you do is you grab that and you pull away the panel that comes off. Tot ce faci, îl apuci de acolo și îl deschizi. And the air filter is inside right here. Și filtrul propriu-zis este în interior. And it comes out very easily. Slides out. Și poate fi scos foarte ușor prin a-l trage, pur și simplu. And this is the size of the filter. Aceasta este mărimea filtrului din interior. Here's my hand. You get an idea of how big it is. Aceasta e mâna mea, ca să înțelegeți. Now, I don't know if you can see, but to show you that this has been working, I have this in one of the rooms in my home. Nu știu dacă vedeți, dar ca să vă arăt, acest aparat a lucrat în una din camerele, din odele din casă. And if I rub my hand on it, I can get the dust to ball up so you can see it. Și dacă trec cu mâna peste el, veți vedea că pot aduna praful și să-l curățe pe el. Praful curățit. Now, I don't live out in the middle of a horse pasture, but nu trăiesc în mijlocul unei ferme de cai. It's in a regular neighborhood. Într-un foarte simplu cartier. But we still have enough dust that I can, that this filter collects it over time. Dar oricum avem suficient praf în aer încât acest filtru să-l poată colecta. So what you can do if you get a lot of it, you can vacuum the dust off if there's a lot that builds up. Dacă aveți multe depuneri de praf, puteți pur și simplu să-l aspirați. But this just to show you that it is effective. Dar vreau să vă arăt că este eficient. And I need to put this dust somewhere now so I can get it later. Și acum urmează să pun praful ăsta undeva deoparte ca să-l curăț ulterior. But what happens here is that the air is filtered in from the bottom of this air filter. Felul în care funcționează, felul în care funcționează aerul este filtrat de dedesubtul aparatului. And the air comes in from the bottom and then blows from the outside in through this way. Aerul vine de dedesubt și apoi este suflat în exterior prin acest filtru. And then it gets blown out it blows through here and filters through these layers and comes into the middle. Și aerul curat este filtrat, suflat în interior acestui cilindru. And then it is blown out through the top here. Și apoi este suflat către partea superioară. Yeah, so the air will filter from all directions, come in through the unit from all directions and then come out to all directions. Deci aerul va veni din toate direcțiile, va fi adunat în acel cilindru, ulterior va fi împins către partea superioară, către toate direcțiile din cameră. Okay, so when the filter, I will show you again a little later, but there's a filter
light that comes on and it'll flash blue and red when it's time to change the filter. În momentul în care filtrul necesită să fie schimbat, va fi un buton roșu care va licări ca să vă dea de înțeles că trebuie schimbat. And depending on how often you use this air filter or how dirty the air is, it could be anywhere from 6 months to 12 months to change this filter. Și în dependență de cât de mult îl folosiți sau cât de poluat este aerul din zona în care trăiți, acest filtru poate servi de la 6 luni la 12 luni. One thing I do want to point out, when people, one of the questions asked, and I will talk a little bit more about it. I'll come down so I can see you better. Vreau să vă răspund la unele întrebările pe care mi le-ați trimis. The question is how is this one compared to many commercial air filters available? Una dintre cele mai populare întrebări este cum concurează acest produs, cu ce este mai bun acest produs decât multele altele găsite în comerț. Many of them just do not have this big a filter. Okay? În primul rând, majoritatea nu au un filtru într-atât de mare și încăpător. You can move a lot of air through this filter. Pentru că poți trece foarte mult aer, volum de aer printr-un astfel de filtru. This has not only does it have what we call a HEPA filter, HEPA filter. Acesta nu doar că are un filtru HEPA. It also has activated charcoal for the chemicals. De asemenea, are cărbune activat pentru a curăți chimicalele. And then it has something in here called zeolite. Și apoi mai are minunatul nostru zeolit. And some of you might be familiar with that if you have the product. Yes, we are. Și presupune că mulți dintre noi știm ce înseamnă zeolit și am zis că da, știm. But zeolite is also used in air filters on the International Space Station. Dar zeolitul este folosit și în curățirea aerului din give me a second. Spațiale. Spațiu. Din navele spațiale. Mersi foarte mult, Oana. Yeah, so NASA, which is the US Space Agency, has built air filters, to remove the carbon dioxide. They use zeolite. Deci NASA, ca să curățe aerul de acolo de sus din spațiu, folosesc zeolitul în sistemul lor de filtrare. And that's what we have in this air filter. Și exact același lucru avem și noi în purificatoarele noastre de aer. I'm proud now. I'm going to put this back in and I'll reinstalez filtrul înăuntru. Oh, sorry. Thing making noises here. And I'll set this down. I'll go back to the presentation, then I'll show you a little more again later. Revenim la prezentare și vreau să mai arăt câte ceva. Oana, crezi că mă poți ajuta? Trebuie să mă retrag. Now my desk moves easy. Masa mea este tot. I will just take the relay for the translation. Thank you so much, Brett. I have to run. Thank you so much. It was a pleasure listening to you. Looking forward to listening to you further. Okay. Thank you very much, Nicole. All right. So I'm using my desk. I'm using a music stand. You know, you put the music on like when you play violin. That's my desk. Folosește o masă pentru muzică, știi? Există o masă în momentul în care cântați la vioară, există o masă pe care puneți notele muzicale, deci el asta folosește pentru laptopul lui. It's easier for this presentation. Este mult mai ușor pentru această prezentare. Okay, I'm going to share my screen one more time here. So, okay. Ne va arăta ecranul lui încă o dată. Now I've showed you the inside of some of it and I will proceed further. V-am arătat interiorul purificatorului, iar acum vom merge mai departe. Okay. All right. So this is a photo out of one of our technical reports, or not a photo, a drawing of what is inside the filter that I just showed you. Aceasta este o imagine dintr-unul din rapoartele noastre tehnice și vă arată exact ce este în interiorul filtrului. So there is what we call a pre-filter. That was the outside that you could see me brushing a lot of that dust off of.
Avem un filtru în exterior, cel pe care ați văzut că am luat praful de pe el. And then we have something called an H13 HEPA filter. Și mai avem un alt fel de filtru numit HEPA H13. And this is a very high quality HEPA filter. Iar acesta este un filtru de foarte mare calitate. And this is the one that removes those very, very small and fine particles. Acest filtru este cel care prinde toate bacteriile micuțe. And also, yes, a lot of those things that can cause the very serious problems in our lungs. Acele bacterii care ne pot cauza foarte multe probleme de sănătate. And then we again have the zeolite and the activated carbon to remove the odors and the chemicals from the air. După cum vedeți, putem avea și zeolitul care ne ajută pentru a extrage chimicalele din aer. Okay. Now I mentioned how large this filter is already. Am menționat cât de mare este acest filtru. And one of the questions is how much air will this Puritii air filtration system clean? Întrebarea este cât de mare este aria pe care acest filtru o poate curăța. So it cleans 2 cubic meters per minute. I mean 12 cubic meters per minute. Curăță 12 metri cub pe minut. Now remember, this is per minute. This is a large amount of air per minute. Vă amintesc că este pe minut, deci este un spațiu foarte mare curățat pe minut. And to give you some perspective, let's assume we have a building that's the size of a tennis court. Și pentru a vă putea imagina, haideți să ne gândim că suntem într-o încăpere. How many meters? Sorry? If it's the size of a tennis court, play tennis. Ok. Să zicem că suntem într-o încăpere de mărimea unui teren de tenis. So if your building is the size of a tennis court and then a regular sized ceiling. Dacă este de mărimea unui teren de tenis și iar înălțimea este o înălțime normală a unui bloc, this will clean all of that air in 30 to 40 minutes. Acest purificator va curăța aerul în 30 sau 40 de minute. Tot aerul din acea încăpere. Okay. And the best thing to do is to put this in a central location that's doesn't have a lot of things around it so the air can flow freely to it. Cel mai bine este să plasați acest purificator în mijlocul locației în care sunteți pentru a permite ciclul aerului să fie, nu trebuie să fie înconjurat de foarte multe obiecte sau să oprească foarte mult, să fie multe obiecte în jurul lui care să oprească aerul să circule. Trebuie să fie într-o zonă deschisă. Okay. I have already given some information about the filter, so I'm going to skip quickly over these slides, if that's okay. Am dat deja câteva informații despre procentajele și despre curățarea pe care o are acest filtru, așa că voi trece mai departe, dacă asta este ok. But what I want you to understand is that this has a very high efficiency set of filters in here. Dar ce îmi doresc să înțelegeți este că acest filtru are o eficiență foarte mare. And again, one of the differences between this filtration system and others that are available on the market is that we have that very high quality filter in there, that H13 HEPA filter. Avem un filtru H13 care este de o calitate foarte, foarte bună. And as well as the zeolite filter. La fel este și filtrul cu zeolit. Okay.
I already mentioned that it was used in the International Space Station. Ne-a explicat deja că acest filtru acest zeolit este folosit în spațiul internațional, în navele spațiale internaționale. And this just shows the web address, the website where I got that information from, the NASA website. Iar acest link vă duce spre pagina NASA unde el a găsit toate aceste informații despre zeolit și pe care o puteți accesa și voi. Okay. So here's some more comparisons on our Puritii air purifier versus other purifiers on the market. Aici avem câteva comparații între purificatorul nostru de aer și alte purificatoare de aer care sunt disponibile pe piață. I want to point out that only 2 air purifiers in this comparison use the H13 filters. Vreau să punctez că sunt doar 2 purificatoare de aer care folosesc filtrul H13. The rest use lower quality air filters. Celelalte folosesc filtre cu o calitate mult mai joasă. And in this graph, I show you the results for two things. The blue bar and the red bar represent 2 different measurements. Vă voi explica rezultatele pe care le-am avut pentru 2 lucruri, pentru bara albastră și bara roșie, care reprezintă 2 măsuri diferite. The blue bar shows us how much air, how many cubic meters per hour of air can be cleaned of particulate matter or those solid particles. Partea albastră ne indică imediat cam aici, ne arată rata de livrare a aerului curat și măsura capacității de tratare a aerului. The red bar shows us how much formaldehyde can be removed from the air by these filters. Mă scuzați, a fost invers. Deci bara albastră este... nu, am spus bine, mă scuzați. Iar bara roșie arată masa curată cumulată, o masa durată de viață a filtrului. So you'll see that... Că zicea cât formaldehidă curăță, nu? Da. Yeah. So the formaldehyde is what we use as the marker for not only formaldehyde, but the other chemicals as well, and how we can clean them out. Exact, cum a spus și Nicole, îți mulțumesc. Curăță ne arată cât de multă formaldehidă curăță și la fel și cu celelalte chimicale. So you'll see from this that the Puritii air filter filters more of the particulate matter out of the air as well as the chemicals out of the air than all these other ones. Puteți vedea că filtrul nostru curăță mai multe particule din aer decât toate celelalte filtre. And in this list we see those that are probably the more common ones more common brands that you will find on the market. Pe această listă puteți vedea cele mai comune branduri pe care le puteți găsi pe piață. And the question had been asked about the Dyson or the IKEA ones. You can see them at the very bottom. Întrebarea a fost despre o comparație cu Dyson sau cu produsul de la IKEA. And so they often cost less, but you know why now, is because they do not filter as much. Într-adevăr, costă mai puțin, dar știți de ce? Acum cunoașteți motivul. E din cauza că nu sunt la fel de eficiente. So you know that old saying that you pay for, you get what you pay for? That is true in this case. Știți acea vorbă că pentru cât plătești atât ai? Acum este adevărat, în acest caz este adevărat. Okay. Now, if you would like to know how well this filter can perform, here's some information.
Dacă vreți să știți cât de performant poate fi acest filtru, aici aveți câteva informații. So this was the results for particles smaller than 0.1 microns. Acesta a fost rezultatul pentru particulele mai mici decât 0. Micron. So very, very, very small particles. Deci particule foarte, foarte, foarte mici. And you'll see that by 30 minutes, so there's a table onto the left side there, and Este un tablou, dacă vă uitați în partea stângă și vedeți minutele, puteți observa minutele în partea jos stânga, spre stânga. And the same information is presented in a graphic format on the right. Și această informație este prezentată și în graficul din partea dreaptă. And what this test involved was taking a room of a certain size, sealed off, and putting the filter in the room. E ca și cum am luat o cameră de o anumită măsură și am pus filtru în mijlocul acelei camere. So the room is airtight. Deci camera este închisă. And then they have a special airtight port where they can introduce the particles into the room. Și au o porțiune foarte mică prin care pot introduce particulele în cameră. And then they have detectors to tell how much of those particles are still in the air. Și au detectoare care le pot spune cât de multe particule mai sunt în aer. And you see that from these results that within 30 minutes, most of those particles are removed from the air. După cum vedeți, după 30 de minute, majoritatea particulelor din aer au fost absorbite de acest purificator. And then as time went on, it continued to remove out more and more of those fine particles. Și acum este timpul să tragem, să absorbă și mai multe din aceste particule. Okay. Trying to watch our time. How much time do we have left? I think we still have half an hour. I just put 1 hour and a half just to be sure that everyone is. Okay, good, because I've got still some more to cover. So this just to explain that we've had lots of tests done with this air purifier. Avem foarte multe teste făcute cu acest purificator de aer. And I will just share the results of a couple of them with you. Vă voi arăta rezultatul unora dintre aceste teste cu dumneavoastră. One was conducted by a company called Intertech. It's a British multinational company. Unul dintre aceste teste a fost făcut de către o companie numită Intertech și este o companie englezească. And what they do is they do a lot of testing of various products that are produced in the world. They're kind of a standards company to make sure everything works the way it's supposed to. Și ce fac ei? Se ocupă cu verificarea produselor, încearcă să vadă dacă toate produsele lucrează așa cum ar trebui să o facă, dacă ele funcționează exact așa cum ar trebui. And they did this test for us where they measured the Purity's ability to filter smoke, dust, and pollen. Au folosit această abilitate de a sustrage fumul, praful, smoke, dust, and pollen. It's the stuff that comes from the trees, you know, that și polenul. Yes, thank you so much. Și polenul. Okay. And they used a method that is an official United States government method for checking the performance of air filters. Și au folosit o metodă folosită de cei din Statele Unite ale Americii pentru a putea face acest test.
And they measured the results are given in something called CADR, which is also called Clean Air Delivery Rate. Și au folosit, au măsurat acesta în CADR, ce vă spuneam mai devreme, este prescurtarea de la calitatea aerului. Yeah, that third bullet point is what explains that. So. Thank you. Okay, thank you. So, these are the results. Acestea sunt rezultatele pe care le-am obținut. Okay, the filtration rate of the Puritii 2.0 for dust was even better than the maximum limits set by this government method. Abilitatea de filtrare pentru praf a fost mult mai benefică și mult mai eficientă decât metoda pe care o folosesc cei din Statele Unite ale Americii. And as I point out here in this bottom statement bullet point, this means that the Puritii 2.0 was more effective than the validated maximum amount for that official method. Asta înseamnă că purificatorul 2.0 a fost mult mai efectiv decât suma maximă validată în această metodă specifică. Now, many of the United States methods for testing are in harmony or match those used by the European Union. Majoritatea metodelor folosite de către cei din Statele Unite ale Americii se potrivesc cât de cât cu cele folosite în Europa. So what it means is that the official methods used by governments to see how effective air filters are. Deci, metodele oficiale folosite de către guvern pentru a vedea cât de eficiente sunt metodele lor. They have a maximum limit, where they say this is really, really good filtration and test up to this level. Au o limită maximă în care le spune asta este o filtrare foarte, foarte bună. The Puritii 2.0 did better than what their standards are set at. Purificatorul 2.0 a avut rezultate mult mai bune decât limita pe care ei o aveau standard. Okay. Then we did some testing in China by something called the Guangzhou Institute of Microbiology. I'll just let you read the top there. Yes. Am făcut și un test de validare a formaldehidei într-o organizație din China, un institut de microbiologie din China. So again, we had a test chamber with a particle detector in it. La fel, avem din nou o cameră de test cu un purificator de aer înăuntrul ei. We put this air filter in the middle of that chamber. Punem acest filtru în mijlocul acelei camere. Cigarette smoke was introduced into the chamber. Fum de țigară este introdus în cameră. And then, using that particle detector, they measured how well this filter worked in reducing the cigarette smoke particulate matter. La fel, ei verifică cât de bine a funcționat acest filtru și cât de mult a redus particulele de la fumul de țigară. And this filter was found to be able to reduce the particulate matter at a rate of filter the air, and getting rid of almost all that particulate matter, filtering 725 cubic meters of air per hour. Acest filtru a reușit să curețe aerul, a reușit să curețe 725 de metri cubi pe oră. So 725 cubic meters is a very large amount of air to be able to clean.
725 de metri cubi este un spațiu foarte mare pentru a-l putea curăța. Deci imaginați-vă pe oră. So if you know the surface area, you know the area of your home, you can calculate the square meters of your home by the height of the ceiling and then come up with how big your home is. Îl puteți pune în mijlocul camerei și veți vedea cât de eficient este și vă va curăța toată casa. And then you can compare that against the 725 cubic meters per hour and then see how long or how many minutes it would take to clean the air in your home. Puteți compara câți metri pătrați aveți dumneavoastră în casă cu câți metri pătrați a reușit să curețe purificatorul nostru, deci 725 de metri cub, mă scuzați, și să vedeți diferența și să vă imaginați cât de efectiv poate fi într-un spațiu mai mic. Okay. All right. Now, the same thing was done with formaldehyde. Instead of cigarette smoke, they repeated the test and did it with formaldehyde. Exact același test a fost făcut și pentru formaldehidă. And in this case, they exceeded the maximum ability to measure. Și asta ne arată abilitatea maximă pentru măsurare. So we know that this filter can clean more than 400 cubic meters of air per hour. Știm că acest filtru poate curăța mai mult decât 400 de metri cubi pe oră. And we're not sure how much more it can do because there was the maximum limit for their ability to test this. Și nu știm cât de mult poate face, dacă poate face mult mai mult, pentru că aceasta era limita pe care ei o puteau testa. But we learned from this is that it's very effective at removing the particle matter from the air as well as the chemicals from the air. Este foarte important că acest filtru sustrage și particulele negative din aer, dar și chimicalele. Okay. So I've talked a lot about technical things, and I'm just going to go and explain some of these to you instead of showing you the slides. So I'm going to turn this off, stop sharing my presentation. V-am vorbit foarte mult despre lucruri tehnice, iar acum voi opri prezentarea și vă voi arăta în direct cum funcționează acest purificator. Okay. Because getting technical for a long time can be tiring. Informațiile tehnice pentru mult timp pot fi obositoare. Okay. When you receive this when it's shipped to you and it comes to your home, it'll be in a box, 2 boxes. Când îl veți primi acasă, dacă îl comandați, îl veți primi într-o cutie. And if you're strong enough, you can lift it up out of the boxes. Just a second, Nicole is back, so she will just take the relay with the translation. Okay. She's doing a very great job. I can. Thank you so much. Thank you, Ana. Welcome back. So I was saying that when this arrives at your home, it'll be in 2 boxes. Atunci când acest filtru ajunge acasă la casa voastră, vine în 2 cutii. You can either carefully cut the sides of the boxes and peel them back so you can take it out. Fie că tăiați foarte atent cutia pentru a scoate acest filtru. Or if you're strong enough, you can lift it up out of the boxes. Sau dacă sunteți suficient de puternic, puteți pur și simplu să ridicați din cutie. And what I did when I got it is I lifted it out of the boxes. În cazul meu, eu l-am scos din cutie, l-am ridicat din cutie. And if you have somebody helping you might want to do that in case there's something wrong. There shouldn't be wrong, but you can ship it back more easy. Și dacă aveți cineva care să vă ajute, cel mai recomandat este să-l ridicați din cutie pentru a vă asigura că nimic nu este nefuncțional. Okay. I'm going to move this more closely. Apropii camera mai aproape. And I already showed you how to put the filter in. Și v-am arătat cum să puneți filtru în interiorul mașinii. So when it arrives, you'll know how to do that. Atunci când vă vine cutia, știți deja cum să faceți acest lucru.
Now there will be a booklet that'll come with some instructions. Veți primi și o broșură cu instrucțiuni. I know there is a Chinese and English version. I hope there is something in Romanian that comes with it too. Știu că instrucțiunile vin în chineză și în engleză. Sper că vin și în română, dar nu vă pot garanta. But if not, I'm showing you how to do it now. Excuse me? But if it's not clear, I'm showing how to do that now. Și dacă nu este clar, vă arăt acum și înregistrăm. Thank you, sorry about that. Okay, so I plugged it into the power outlet in the wall. L-am cuplat la electricitate, l-am pus în priză. And in the back here, there is a little slot for the remote. Și în spate este un spațiu mic pentru telecomandă. Okay, so this is the remote. Aceasta este telecomanda. And that's the power button. Și acesta este butonul de pornire. And then I can adjust the fan speed with this button that looks like a fan blade. Și pot ajusta viteza ventilatorului cu acest buton. I mentioned negative ion before. This is the button to push to turn on the negative ion mode. Am menționat mai devreme ionizarea aerului. Acesta este butonul pentru a porni ionizarea. This is the sleep button. Acesta este butonul de adormire. Yeah, you just push it and then it'll turn it off at night by, it'll just shut down. Dacă l-apăsați, aparatul va înceta să funcționeze în timpul nopții. And then there's a button that looks like a rocket. Și apoi este un buton care arată ca o rachetă. That will automatically go to the highest fan speed for you. Apăsând acest buton, veți activa cea mai mare putere de ventilare și curățare. And then there's something that shows an A and an I on it. Apoi este un buton cu litera A și I. What that is it's a what they call an automatic intelligence or artificial intelligence mode. Acest buton este ceea ce noi numim inteligența artificială. And what it does is it senses the air quality and will adjust the fan speed automatically to clean the air. Ce face această funcție va evalua și va testa calitatea aerului și va ajusta tipul de filtrare și de putere în dependență de calitatea aerului pe care o aveți la moment. Okay, so if you don't want to use the remote, you can just push the power button here. Dacă nu vreți folosi telecomanda, doar apăsați butonul de pornire. Okay. And then I can just adjust the fan speed with the, let me just adjust this here and see if I can see better here. Și apoi ajustăm puterea a ventilatorului cu acest buton. Okay. I apologize for this if it shakes a little bit. No, it's okay, we can see it. Își cer scuze dacă tremură ecranul. I can adjust the fan speed by touching the fan button here. Pot ajusta puterea ventilatorului apăsând acest buton. Okay. And again, the other ones I've talked about are here, the rocket and the sleep mode. Celelalte două butoane despre care v-am vorbit este puterea de rachetă și culcarea. The ion function button is here. Butonul de ionizare este mai sus. The AI is here. Butonul de inteligență artificială este acolo. This one is a lock button. So if I want to set this and lock this so my kids don't change the settings, I can push that. Avem un buton de securitate în momentul în care vrem să setăm filtrul la o anumită funcție și apoi copiii noștri să nu se mai joace cu butoanele. This one is a timer right here. Acesta e un buton care setează timpul. I can push this and set how long I want this to run, and then it'll turn off automatically after that time. Apăsând acest buton pot seta pentru cât timp vreau ca purificatorul să funcționeze și în momentul în care acest timp se va epuiza, filtrul se va opri. Now this button this light right here is my filter change indicator light. Iar celălalt luminiță este indicatorul de schimbare a filtrului, deci când este necesar să schimbăm filtrul. Hopefully you can, Nicole, can you see it flashing red and blue? Yes, I can see. Ne întreabă dacă vedem cum licărește în galben și o altă culoare. Nu sunt sigur ce culoare. Okay. It's telling me that I need to change the filter. Then you should. Îi zice că ar trebui să schimbe filtrul, acea licărire. So
Remember all that dust I showed you? I guess it's time to change it. Ați văzut tot praful pe care vi l-am arătat mai devreme? Este un indicator clar care trebuie să-l schimb. Okay. This indicator shows me the temperature of the air inside this area right here. Acest indicator mi arată temperatura aerului la acest moment. This one shows me the humidity, the relative humidity. Celălalt mi arată umiditatea relativă a aerului. Now, I'm in Utah in the United States, Salt Lake City area, and it's very dry here, so that shows you that. Pentru că trăiesc în Utah, Salt Lake City, aerul este foarte uscat. Și asta puteți vedea în acest indicator. Okay. Down here at the very bottom is something that shows us the total volatile organic compound level in the air. Iar jos avem un indicator care ne arată totalul compușilor organici volatili, deci acele elemente periculoase din aer. Now there's one bar and it will go up to several bars if I have a high level of volatile organic compounds in the air. Din câte vedeți, ne arată o singură bară, dar în momentul în care aerul este foarte murdar cu acești compuși volatili organici, vor apărea mai multe bare, deci bara se va mări. So I can look and tell how clean my air is with that one. Și în felul ăsta pot să văd cât de curat este aerul la moment. Can you bring a pillow by so we can see how it goes up? What's that? Can you bring a pillow or some shoes? See how it goes up? Sorry, I don't have any chemicals with me right now. Maybe if I went and found some. L-am întrebat dacă poate să pună o pernă sau ceva mai aproape de filtru să vedem cum merge în sus, au zis că nu are nimic chimicate la casă. Maybe if I burned something or I don't know. It's okay, doar dacă ar arde ceva. It's okay, thank you. This one shows the particulate matter, how much I have in the air. Acest indicator ne arată câte particule există la moment în aer. And this is the particulate matter of 2.5 microns is what what it's measuring. Și ce măsoară sunt particule, you said smaller than 2.5 microns? 2.5 is the one that's the particle detector is set at 2.5 microns. Deci detectorul este setat pentru particule de mărime a 2,5 microni. Now, I talked a lot about smaller particles earlier, that this can filter them, but the 2.5 size is the one that is where the health standards are set at by governments. Am vorbit mai devreme despre particule foarte mici, dar standardele în sănătate sunt setate la 2,5 microni. Okay, I'm going to share, hopefully the screen will stay up some, but I'm going to share the presentation again because I want to give you some meaning for this measurement here. Vreau să vă arăt din nou slide-ul pentru a vedea o înțelegere mai deplină a acestui indicator, ce înseamnă el. Okay, so let me do this again. Voi partaja ecranul din nou. Okay. Okay, I showed you the screen here. There's an example of, there's the 5 bars that it can go to the maximum on that volatile organic compound if you have a lot. Puteți vedea aici cum ar arăta în cazul în care compușii volatili organici ar fi maxim arătați pe indicator. And if this filter is working properly and you have a lot of bars, hopefully they will go down over time. Și considerând că filtrul va funcționa corect, pentru că funcționează corect, în momentul în care veți avea un nivel înalt de compuși volatili organici în aer, acesta va curăți și veți vedea treptat și rapid cum va coborî. Okay. Now again, this one I have here of the 2.5 micron particle measurement here. Așa cum v-am arătat mai devreme, acest indicator arată unitățile de 2,5 microni. The reading is in micrograms per cubic meter of air. Ceea ce arată sunt micrograme pe metru cub de aer. So the European Union target for healthy air is to have less than 18 micrograms per cubic meter of air. Standardul european a unui aer curat este să aibă sub 18 micrograme de poluanți în metru cub de aer. The World Health Organization guideline is less than 10 micrograms per cubic meter. Organizația Mondială a Sănătății a setat o limită de ghidare de mai puțin de 10 micrograme per metri cub de aer. So that should give you an idea. Hopefully you see 10 or less on this.
Și acestea, ca să înțelegeți care sunt standardele, atât timp cât vedeți mai puțin de 10, 18 sau 12, să știți că sunteți în siguranță. So in my home, you see there's only 2. Deci, din câte vedeți în casa mea, sunt doar 2 micrograme per metru cub, ceea ce face aerul foarte curat. And I have the lowest bar possible for my organic compounds in the air. Și am cel mai mic nivel a compușilor organici volatili. So I have clean air in here, and this is doing a good job. Și respectiv am un aer curat, ceea ce înseamnă că mașinăria își face foarte bine treaba. Okay. So already explained that. I explained the light just again to show you here. This is what you will see. V-am explicat butoanele și indicatorul. Yeah, so the filter change light will blink red when it's time to change the filter. Acest indicator va licări roșu în momentul în care filtrul trebuie schimbat. Okay, so there we have the information on this filter, and hopefully. Sorry, aceasta a fost informația despre acest filtru. Okay, so I come back now. Okay, can I go for the questions? I want to see or there's anything else that you want to add? I don't know. There might be some. I know there's some questions on warranty, and that one we should ask the local office there about the warranty, because that may change from market to market depending on the legal requirement. I have a question. In case we have a house that has more levels, like 2 or 3 levels, how does it work? How should we proceed in that order? You turn it on, and you can use the AI mode, and then it will just respond and turn the fan on to the amount of air that it needs to push through to try to filter it. So do you change it from one level to another, or just keep it in one place and it does everything? Oh, I see. I mean, okay, so 2 different levels. Depends on the airflow. So if there's stairs, it's a very good question. Let me translate it. Am întrebat întrebarea Cristinei, care zicea în cazul în care casa are 2 sau 3 nivele, cum folosim acest filtru? Și zice că e o întrebare foarte bună. So depending on how the house is or the building is set up, the airflow may be good between the 2 levels. It may not be. În dependență de cum este casa aranjată și care e fluxul de aer în această casă, dacă aveți ușile, scările și lasă fluxul ușor să funcționeze. But often, how the homes are developed is that they have the ventilation, heating. So in the floor or in the wall or the ceiling, they will have air being delivered from the heater to the rest of the home, and then there will be an air intake on the other level of the home. That's more United States, but I'll translate that too. Deci zicea, în cazul în care nu aveți flux foarte bun de aer între etaje, deseori sunt sisteme de aerisire a casei, deci un sistem centralizat de aerisire a casei, de unde aerul se culege din toate camerele, toate nivelele și trece printr-un singur punct central. So in that case, the air will get circulated eventually through the house, and then the filter can filter it. But if that's not the case, then you may need to move the unit or get 2 of them. Ok. Deci în momentul în care aveți un sistem centralizat de aer, atunci pur și simplu lăsați filtrul în orice cameră, aerul se va mișca și va fi filtrat. Dacă nu este această situație în cazul vostru, va trebui să mutați filtrul în fiecare cameră sau etaj, dacă nu aveți un flux bun de aer. Ok, thank you. One more question, please. Do we have any international rewards? I guess your old one had back in October 2020, it got the silver reward for best equipment in fighting the COVID. Yeah, so that's good you mentioned COVID, but because of COVID, that slowed a lot of things down in the awards. So we have all this, I'm not aware of any new ones, but I am aware of all the certifications we have from these international testing agencies. Am întrebat dacă avem premieri internaționale, cum a fost cel din 2020, premiul de argint internațional pentru instrumente luptă cu COVID-ul. Acum, politic fiind cuvântul COVID mai puțin folosit, face referință la certificatele internaționale pe care vă le-a prezentat mai devreme și vorbește mult despre performanța acestui aparat. Ok, thank you. Let me explain further. Okay. This one, so the old one has the award, correct?
This one performs much better than the other one. Good point. Ok. Deci zice că filtrul vechi este cel care a luat acea premieră internațională de cel mai bun instrument în lupta cu COVID-ul, dar aparatul de față, acesta alb, este mult mai performant decât cel vechi și atunci vă dați seama ce putere are. Thank you. Okay. Can I go further? All right. Does it work as a dehumidifier? Funcționează ca un deumidificator a aerului? No, unfortunately, that's the one thing it doesn't do. Ok. Deci asta e singurul care nu-l face, nu usucă aerul, nu de umidifică aerul. Ok, thank you. Do you have any other questions? Aveți alte întrebări? Someone asked in the chat actually what they can do with the filters, the used filters. The used filters, that's a good question. Again, hopefully the local office will tell you about whether it can be recycled or not. It is, so answer that first and then I'll give some additional information. Te las pe tine, Nicol? Da, zicea, una dintre întrebările din chat a fost ce facem cu un filtru uzat și Brett zice că vorbiți cu oficiul vostru local, pentru că fiecare țară are politicile sale de reciclare a produselor. But we also had this device assessed for recyclability by an international organization that looks at all the electronic components and everything, and it passed saying that, you know, you have a goal to have a certain amount of these materials that can be recycled, and this is compliant with that international standard. Dar am avut o companie care ne-a făcut o testare a produsului, cât de reciclabil, în ce măsură elementele și componentele pot fi reciclate, pentru că este o chestie de responsabilitate de mediu și filtrul nostru a trecut cu brio această testare pentru că foarte multe din elementele componente pot fi reciclate. But as far as the filter being recyclable, that depends on what the local available capabilities are for being able to take the different parts and recycle them. Dar filtrarea acestui component, deci reciclarea filtrului acestui component de filtru depinde foarte mult de legile locale și de capacitatea locală a companiilor care fac reciclare, de capacitatea lor de a recicla aceste componente. Ok, thank you. Okay. How much electricity does it use? I know the answer, but how much does it use? Okay. Well, the answer so in the United States, if I let this run at maximum performance, 24 hours a day, every day of the year, it's going to cost me about $80 in electricity. Okay. L-am întrebat cât consumă la nivel de electricitate un astfel de aparat super deștept și cu inteligență artificială. Și mi-a zis că în momentul în care ai lăsat să funcționeze acest aparat timp de 24 de ore, la puterea maximă, timp de 7 zile, 365 de zile în an, deci în continuu timp de un an, veți avea de plătit în electricitate în Statele Unite doar $80 pentru întregul an. Deci este foarte performant și foarte econom. Thank you. So I don't know what the rates are in Romania, but it may be a little more, a little less per year, but that's again at maximum fan speed. You don't need to use it there. So it'll be much less in real life. Should be much, much less. Nu știu cât este asta în lei românești, dar aceasta ar fi doar dacă s-ar folosi filtrul la capacitate maximă timp de un an continuu fără de pauză. Thank you. Perfect. Okay. Any other questions? I'm sorry. Alte întrebări? Okay. I don't think we have any other questions. Okay. Let's see. Yeah, I think it's all good, I think. But if they will have question, we know that we can reach to you, Brett. Okay, no, not a problem. Zicem că nu mai sunt întrebări, dar dacă sunt, cu siguranță știm că vom primi răspunsurile. Thank you so much, Brett, for this intervention today. That was amazing information. That was super useful. It made me feel even more proud of the choice of promoting this product. So thank you. That was absolutely amazing and useful. It's my pleasure. And thank you for letting me speak this evening. And I hope you all have a good evening and a good day tomorrow as well. Ne mulțumește pentru oportunitatea de a vorbi și vă dorește și oportunitatea de a fi în fața noastră și vă dorește o zi minunată și o seară minunată tuturor. Thank you. Hope to see you in Florida at the end of August. Okay. All right. Thank you very much, Brett. Thank you very much, Nicole.